அறிவியல் கண்காட்சியில் திருவண்ணாமலை விக்னேஷ் பன்னாட்டு பள்ளி மாணவர்கள் தற்போது உள்ள விஞ்ஞான உலகத்திற்கு ஏற்றாற்போல் பல்வேறு அறிவியல் சார்ந்த செயல்முறை விளக்கம் செய்து அசத்தல். நிகழ்ச்சியில் மாணவ மாணவிகள் உற்சாகமாக பங்கேற்று தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல், கணிதம், சமூக அறிவியல், வணிகவியல், ஹிந்தி, ராப்சோடி மற்றும் கோடிங் போன்ற பாடங்களில் இருந்து கற்றுக்கொண்ட கல்வியை வெளிப்படுத்தும் திறனாக மின்சாரம் தயாரிப்பு, ஏர் கூலர் மற்றும் விண்ணில் செலுத்தும் ராக்கெட், பூமியை சுற்றும் செயற்கைக்கோள், சாலை விபத்துகள் நேராமல் இருக்கும் சிக்னல்கள், மின்சாரம் தயாரிக்கும் காற்றாலை, தீ விபத்து காலங்களில் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கும் அபாயமணி மற்றும் பிளானட் செயல்பாடுகளை குறித்தும் மாணவர்கள் விளக்கி காண்பித்தனர். கண்காட்சியில் 1000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களின் பிள்ளைகளின் அறிவு திறமைகளை கண்டு மகிழ்ந்தனர். அப்போது தெரிவித்த மாணவர்களின் பெற்றோர்கள், விக்னேஷ் பன்னாட்டு பள்ளி மாணவர்களுக்காக முக்கியத்துவம் அளித்து இந்த அறிவியல் கண்காட்சியை ஒரு விழாவாகவே மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பள்ளி நிர்வாகமும் ஆசிரியர்களும் மிகவும் அக்கறையுடன் நடத்துவது வழக்கம் என தெரிவித்தனர். மேலும் அறிவியல் கண்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பள்ளியின் தலைவர், நிர்வாகி, முதல்வர் ஆகியோர்கள் பார்வையிட்டு மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் பாராட்டி ஊக்கப்படுத்தினர். இந்த சின்ன வயசுலேயே பசங்க ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக எல்லா இதுவும் கம்ப்ளீட்ஸும் நல்லா ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. ஒவ்வொரு பசங்களையும் பார்த்தோன்னே நல்லா ஆர்வமாக இன்ட்ரெஸ்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டு பார்த்தோம்னா ப்ராக்டிக்கலாக ஹெல்த்தை பற்றியும் எதிர்காலத்து விஞ்ஞானத்தை பற்றியும் ஒன்று பார்க்கும்போது ரொம்ப வியக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்குது, அற்புதமாக இருக்குது. ஒன்று பசங்களை பார்த்தோன்னா ஹெல்த்தை பற்றி பார்க்குறாங்க, பிபி செக் பண்ணுறாங்க, அதேமாரி மெடிசினு, அதேமாதிரி சோலார் திட்டம், விவசாயத்தை பற்றி பயிர் வகைகளை பார்த்தோன்னா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. பசங்க இந்த வயசுலேயே இந்த ஆர்வம்னா அது எல்லாமே இந்த வகையெல்லாம் செய்கிறதுல எல்லா பொறுப்பும் நம்ம விக்னேஷ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் தான் பொறுப்பு செய்கிறோம். பசங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து நல்லா தனி செயல்திறமை கொடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் அது தனியாக விட்டுறாங்க. ப்ராக்டிக்கலாக பசங்களை ஃப்ரீயாக விட்டு அதோட மைண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணி அவங்களே ப்ராக்டிக்கலாக எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணணும், நீங்களே பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து அவங்கள எந்த இதுவுமே டச் இல்லாமல் ஆர்வமாக பண்ணுறாங்க. இந்த ஸ்கூலில் நல்லா இம்பார்ட்டன் பண்ணி ரொம்ப பெருமை ஒரு விஷயமா இருக்கும். இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல், நம்ம விக்னேஷ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல். வணக்கம். இன்றைய காலை பொழுதில் விக்னேஷ் பன்னாட்டு பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சியில் பார்க்க வந்தப்போ மெய்சிலருக்கு வைக்கக்கூடிய பெரிய விஷயங்கள் ஆகட்டும், நம்ம அறிவுபூர்வമായ சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய விஷயங்களாகட்டும், எல்லாமே ஒவ்வொரு வயதுக்கு மீறிய அந்த அறிவுத்திறனோடு ஒவ்வொரு விஷயங்களாக இங்கே பார்க்குறப்ப நம்மளுடைய மாணாக்கருடைய திறமையை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு ஆசிரியர்களுடைய முயற்சியும் இந்த பள்ளி நிர்வாகத்தின் முயற்சியும் பெற்றோர்களாக நாங்கள் பாராட்ட வேண்டிய அந்த ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க. மிகச்சிறந்த வெளிப்பாடு, மிகச்சிறந்த செயல்பாட்டோடு இந்த அறிவியல் கண்காட்சியை எங்களுக்கு
conjunction. We want to save our forest and trees. Without forest and trees, we can't live in the world. So please save our forest and trees. Thank you. நான் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் திருக்குறளை பற்றி கூறப் போகிறேன். திருக்குறளை எழுதியவர் திருவள்ளுவர். திருக்குறளில் 1330 குறட்பாக்கள். திருக்குறளில் 133 அதிகாரங்கள். பொருட்பால் 70 அதிகாரங்கள். காமத்துப்பால் 25 அதிகாரம். Myself, UN Sriharni from grade 9A3. Thank you. A sentence should have subjects. So now we have to choose the subject. Here's the 4 subjects. Next, a type of sentence, 4 type of sentence. Each sentence contains reported verb and conjunction and direct and indirect speech. For example, Hari said to me, "What is your name?" It is direct. Now we have to convert this into indirect. Hari asked me what my name was. I use the products like fan motor, wings, some woods, and a jute bag and a thermocol. Thermocol is acting as a thermoinsulator which controls the temperature. When the jute bag gets wet, the air passes through it get moisture. The moisture acts as a cold air. It is a less absorbed current. The current is less than the air conditioner. Our project's name is Accident Prevention, and the aim of our project is to prevent accidents taking place at hill stations near bends. Usually in hill station, especially near the bends, mostly accidents occur due to the climate or the fog, from which the driver may not be able to see the vehicle coming ahead from the opposite direction, and this causes to accident occur. Our project's aim is to prevent these accidents. For that, we place 2 speed breakers before the turn of the bend, and those speed breakers have sensors in it. So when vehicles crosses over these speed breakers, the sensors in the speed breakers will activate the lights kept on corresponding sides of the bends. These lights then will give an alert to the drivers coming from the opposite directions that there is a vehicle coming ahead. This is an alert mechanism. So now drivers can drive safely without any fear. We can also keep sound sensors in these speed breakers to wake up drivers who are feeling sleepy at night. This system serves as a warning mechanism and enhances the safety of public in dangerous turns. And my project is non-newtonian fluid. In liquid there are 2 broad categories. One is newtonium and non-newtonium. Non-Newton means which does not follow the law of viscosity. If we give a high force, it acts like a solid. If I take it, it acts like a liquid. The particles are loosely connected when it is in the liquid form. If I give a high force, the particles jam together and form a solid-like structure. The major uses of this is used as a bulletproof in the military, also used in accident prevention. The non-Newtonian fluid is kept inside a container and it is used in a speed breaker. If we move smoothly, it acts as a speed breaker. If we move very fastly, it bumps and leads to accident. Also, it is used in many food industries like ketchup and toothpaste industries and also many things. It also teaches us a life lesson. If we deal a problem with high pressure, we cannot solve it. If we deal a problem with low pressure, we can solve it like a liquid. Thank you. Good morning to everybody watching my presentation. Myself S. Lalit Kishore from grade 11A2 from Vignesh International School. So I am doing a presentation on supercapacitor. It is based on graphene. Why graphene? Graphene has high electrical conductivity than copper, and graphene is 130 gigapascal stronger than steel. It is 200 times stronger than steel, and also it covers more surface area, where more surface area equal to more ion absorption, and more ion absorption equal to more capacitance. So first of all, why we are using supercapacitor? So we usually use batteries made up of lithium ion batteries, which is used in normal cell phones, and we also use capacitors and supercapacitors. And in the supercapacitors, we have modified electrode use, which is we are modified it into graphene. In University of Manchester, recently some research students have made a progress in supercapacitor by making supercapacitor out of graphene. And graphene has many properties that supports its capacitance rates. And recently in Japan Go industry, which make tools, made an innovation that made tools using supercapacitor. Supercapacitors has high charging life cycle and higher charging rates
and higher power density, but energy density is lesser than that of lithium-ion batteries. And I want to conclude my talk with that future of energy isn't just about green energy, it's graphene supercapacitor. And thank you, have a nice day. I am V. Tamil Prabharan of grade 11 from Vignesh International School, and I have done a project based on spectroscopy, sir. In this is the model of the spectroscopy. In this we have a diffractive index here, and we have connected 3 blades here which will diffract, and the white light will split into its constituent colors, or any other specific lights will split into its constituent colors. The idea of spectroscopy is behind to such that the lights are made up of constituent colors, and each light will have its own spectral lines, like how we different people have different fingerprints, and here I will show you how the lights will spread. And I have made electric piano with the help of 555 IC. So the 555 IC sends an electric pulse throughout the switches and to the speaker, and through the first pulse a 4.7K resistor is connected to it, and the first continuously the pulse is passed through 1K resistor in series, and each switch produces a different modulation. Thank you.